4.4ல நம்ம செகண்ட் சம் பார்க்குறோம். செகண்ட் சம்லையுமே நமக்கு 3 டிவிஷன்ஸ் இருக்கு. ஆனால் சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் இந்த சம்ங்கிறத விட இந்த பேட்டர்ன் சம் இம்பார்ட்டன்ட். tan inverse root 3 minus secant inverse minus 2. ஓகேங்களா? ஆக்சுவலா தனித்தனி டேர்மா பார்த்தா இந்த டேர்ம் உடைய பிரின்சிபல் வேல்யூ அண்ட் secant inverse minus 2 பிரின்சிபல் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணா சிம்பிளிஃபை பண்ணா நமக்கு ஆன்சர். அதே மாதிரி தான் செகண்ட் டிவிஷனுமே sin inverse minus 1 plus cos inverse 1 by 2 plus cot inverse 2. ஸோ இண்டிவிஜுவலா பிரின்சிபல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும், சிம்பிளிஃபை பண்ணா ஆன்சர். சிமிலர்லி த தேர்ட் டிவிஷனும் இப்போ ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸ்லாம் பிரின்சிபல் வேல்யூ கண்டுபிடிங்கன்னு கொடுத்ததை ஸோ இது வந்து சிம்பிளிஃபை ஆர் எவாலுவேட் ஆர் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2-3 டேர்ம்ஸ் வந்து கம்பைன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. மற்றபடி நியூ சம் அப்படி அல்ல, நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ப்ரொசீஜரையே ஒரு 2-3 டேர்ம்ஸ்க்கு சேர்த்து செய்ய போகிறோம், தென் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம். இதுதான் இந்த கொஷின்ஸ்க்கான ப்ரொசீஜர். கொஷின் நம்பர் 2. Exercise 4.4 question number 2. So this is division number 1. Find the value of tan inverse root 3 minus secant inverse minus 2. The solution பார்த்துடலாம். Actually இது ஒரு first term, is second term. First term x, second term y ன்னு எடுத்து simplify பண்ணலாம். x க்கு ஒரு angle கிடைக்கும், y க்கு ஒரு angle கிடைக்கும். இதை கொண்டு substitute பண்ணா sum முடிஞ்சிருக்கு. So first question எழுதிடலாமா? That is tan inverse root 3 minus secant inverse minus 2. So நம்ம the first term x ன்னு எடுத்துக்கலாம். Let tan inverse root 3 is equal to x. tan x என்ன வரும்? tan x is equal to root 3 கிடைக்கும். tan அந்த trigonometric function எந்த angle root 3 reach பண்ணும்? So உங்களுக்கு தெரியும் it is 60 degree. அப்போ நான் 60 எப்படி போட்டுக்கலாம்? pi by 3 எழுதிக்கலாம். tan 60. So left side வந்து tan x. tan x is equal to tan theta. அந்த format கொண்டு வரும் பொழுது பிரின்சிபல் வேல்யூ பிரான்ச்சுக்குள்ள இருக்கா அப்படிங்கறத ஒரு செக் பண்ணிக்கோங்க. pi by 3 அப்ப tan inverse உடைய பிரின்சிபல் வேல்யூ பிரான்ச், the range of principal value branch of tan inverse x, that is open interval minus pi by 2 to plus pi by 2. இப்போ நீங்க quadrant wise போட்டு பாருங்க. This is minus pi by 2 plus pi by 2. Open interval சொல்லும் பொழுது இந்த ரெண்டு நம்பர் மட்டும் இன்க்ளூட் ஆகாது. இப்போ இந்த கேப்குள்ள இது ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், இது ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். உங்களுடைய pi by 3 உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் அந்த ஆங்கிள் இருக்கும். When this pi by 3 belongs to this principal value branch, x is equal to pi by 3, where this pi by 3 belongs to open interval minus pi by 2 to plus pi by 2. ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ எக்ஸ் வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ எக்ஸுங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை, tan inverse root 3. Therefore tan inverse root 3 is equal to pi by 3. இதை உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி வைக்கிறேன். இப்போ செகண்ட் டேர்ம் secant inverse minus 2, இதை அதர் வேரியபிள் ஒய்ன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம். Let secant inverse minus 2 it is equal to y. So நான் xy எடுக்கிறேன், உங்களுக்கு theta 1 theta 2 நீங்க எப்படினாலும் எடுக்கலாம். This is equal to y.
அடுத்த லைன்ல then secant y is equal to -2. இங்க காஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணலாம் நினைக்க வேண்டாம், சீக்கனாவே வச்சுக்கோங்க. இந்த மைனஸ் அப்படியே எழுதுங்க. சீக்கன், ஸோ சீக்கன்ல செக் பண்றத நீங்க ரஃபா, இப்போ சீக்கன்ல 2னா காஸ்ட்ல அது 1/2 இருந்திருக்கணும். ஸோ 1/2 காஸ்ட்ல எப்போ ரீச் ஆகும்? இட் 60 டிகிரி இல்லைங்களா? இப்போ 60 டிகிரி அப்படிங்கிறது π/3 மைனஸ் secant π/3. secant theta is equal to secant alpha, அந்த ஃபார்மட்ல நீங்க கொண்டு வரணும். நம்ம மைனஸ் secant π/3 இருக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ secant இன்வர்ஸ் உடைய பிரின்சிபல் வேல்யூ பிரான்ச் என்ன அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். The range of principal value branch of secant inverse x is closed interval 0 to π. ஸோ இதுல ஒரே ஒரு ஆங்கிள் மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்றோம், இட் இஸ் π/2. ஓகேங்களா? இப்போ நீங்க குவாரண்ட் போட்டு பாருங்க. secant inverse உள்ளது. ஸோ குவாரண்ட் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா 0 to π இருக்கு. this is 0, இது π. இதுல π/2 மட்டும் கிடையாது, இந்த ஆங்கிள் கவர் ஆகாது. ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல நமக்கு கிராஃப் இருக்காது. ஆனா சீக்கன் நெகட்டிவ்ல இருக்கு, சீக்கன் ஃப்ரண்ட்ல நெகட்டிவ் வருது, மைனஸ் சீக்கன் தீட்டான் வருது. திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட். இங்க எல்லா ட்ரிகோனோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனும் பாசிட்டிவா இருக்கணும். இப்ப செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல தான் ஆங்கிள் இருந்திருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப என்ன பண்ணலாம்? π மைனஸ் அப்படி எழுதலாம். ஓகே, இப்போ திஸ் ஈக்குவல் டு secant π minus π/3. இப்போ secant, இப்போ இந்த ஆங்கிள் தான் நான் secant π minus π/3 போட்டிருக்கோம். ஏன் போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். இது சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. 3π minus π 2π/3. இப்போ secant 2π/3. இப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து இதுக்குள்ள வருதான்னு பார்த்துடலாமா? π/3ங்கிறது 60, 2 times 60 120. ஸோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல வந்துடும். surely this angle belongs to this principal value branch. secant y is equal to secant 2π/3. என்ன எழுதிடலாம்? y is equal to 2π/3, where this 2π/3 is belongs to closed interval 0 to π. ஒரு சிங்கிள் அண்ட் செட் ரிமூவ் பண்றோம், that is மைனஸ் ஆர் டிஃபரன்ஸ் சொல்லலாம். ஸோ π/2 மட்டும் கிடையாது. இது கண்டிப்பா எழுதணும், இது எழுதணுங்கிறத எதிர்பார்ப்பாங்க. இப்போ ஒய்ங்கிறது என்னன்னா secant inverse -2 is equal to 2 times π/3. ஸோ நம்ம 2 terms உடைய கால்குலேஷனும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த டேர்ம்ல கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ண போறோம். என்னுடைய கொஸ்டின் என்னன்னா, now tan inverse √3 minus secant inverse -2 is equal to tan inverse √3 is π/3. Secant inverse -2 is 2 times π/3. So π/3 minus 2 times π/3. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம். So denominator is same. Okay, 3. Pi minus 2 pi. It is minus pi. Minus π/3. அப்போ இந்த டிவிஷன் நம்பர் 1 உடைய ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் π/3. இந்த டிவிஷன் நம்பர் 1ல உங்களுக்கு டவுட் இருக்குன்னா கேளுங்க. ஸ்ரீநிதி புரிஞ்சிருக்காமா? ஓகே, சுதர்சன் புரிஞ்சுதா? குருக்கிரன் டவுட் இல்ல, சுதர்சன் புரிஞ்சுதா? ஓகே. நான் ஏன் கேட்கிறேன்னா, நான் நெக்ஸ்ட் டே டவுட் கேட்கலாம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்க கூடாது. எப்ப டவுட் வருதோ டவுட் வரும்போதே டவுட்டை கிளியர் பண்ணிடுங்க. நோ, இதுலயே செகண்ட் டிவிஷன் பார்க்கலாம். Question number 2.
Division number 2. Question is, find the value of sine inverse minus 1 plus cos inverse 1 by 2 plus cot inverse 2. இப்போ இந்த சம்ல நீங்க கவனிக்க வேண்டியது, இப்போ சைன் அப்படிங்கிற ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன்ல நமக்கு சைன் 91 அந்த இதெல்லாம் ரீச் ஆகும். ஓகேங்களா? காஸ் 1 by 2 அப்படிங்கிறது நம்ம ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் வேல்யூல வரும். காட் டேன்லயோ காட்லயோ போய் பாருங்க 2ங்கிறது வராது. என்ன இருக்குன்னா அங்க 1 by √3, 1, √3, 0, இன்ஃபினைட். ஸோ இதுதான் வரும் டேன்ல. அப்போ இங்க தேர்ட் டேர்மை சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டாம். தேர்ட் டேர்ம் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிடுங்க. காட் இன்வெர்ஸ் 2 அப்படியே இருக்கட்டும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த ரெண்டு டேர்மை மட்டும் சிம்பிளிஃபை பண்ண போறோம். தட் மீனிங் இஸ் இந்த 2 டேர்ம்ஸ்க்கு மட்டும் பிரின்சிபல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம். இந்த ரெண்டு டேர்முக்கு பிரின்சிபல் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு இதை ஆட் பண்ணிட்டு பிளஸ் காட் இன்வெர்ஸ் 2 அப்படின்னு போட்டு முடிச்சிடலாம். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ சம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். சொல்யூஷன் question is sin inverse minus 1 plus cos inverse 1 by 2 plus cot inverse 2. First term x எடுத்துக்கலாம், second term y எடுத்துக்கலாம், third term keep as it is. Let sin inverse minus 1, take this is x. Then sin ax is equal to minus 1. The minus அப்படியே போட்டுருங்க. Sinல எப்போ 1 வரும்? இந்த trigonometry function sin எப்போ 1 வரும்? 90 degree. Minus sin pi by 2. லெஃப்ட்ல வந்து sin x இருக்கு. sin x is equal to sin theta அந்த ஃபார்மட்ல கொண்டு வாங்க. மைனஸ் sin thetaன்னு இருக்கு. sin of minus theta is equal to minus sin theta. minus sin theta நான் எப்படி எழுதலாம்? sin of minus theta எழுதலாம். It is equal to sin minus pi by 2. The sin x is equal to minus pi by 2. இந்த லைன் கொண்டு வந்த உடனே பிரின்சிபல் வேல்யூ பிரான்ச்ல இருக்கா? அந்த பிரின்சிபல் வேல்யூ பிரான்ச் கூட நீங்க எழுதிக்கலாம். The range of principal value branch of sin inverse x. So closed interval minus pi by 2 to plus pi by 2. இதுதான் sin inverse x உடைய principal value branch. So இப்போ நீங்க இந்த quadrant போட்டு பாருங்க. This is minus pi by 2 and plus pi by 2. Closed interval. இப்போ minus pi by 2 அப்படிங்கிறது நம்முடைய principal value branchல உள்ளதுதான். Therefore x is equal to minus pi by 2 where this minus pi by 2 is belongs to closed interval minus pi by 2 to plus pi by 2. So இப்போ first term finish பண்ணிருக்கோம். xங்கிறது வேற ஒண்ணும் இல்ல. It is sin inverse minus 1 this equal to minus pi by 2. இதை highlight பண்ணிக்கலாம். The second term cos inverse 1 by 2. Let cos inverse 1 by 2 this is equal to y. Then cos y is equal to 1 by 2. So cos எப்போ 1 by 2 வரும்? 60 டிகிரில வரும். So cos y is equal to cos of pi by 3. So principal value branch எழுதுற தப்பே கிடையாது. The range of principal value branch. Principal value branch of cos inverse x. This is closed interval 0 to pi. So closed interval 0 to pi. This is 0 to pi. Pi is 0.
So pi by 3 60 degree உங்களுக்கு first quadrantல இருக்கு. இப்போ என்ன எழுதிடலாம் பாருங்க. This y is equal to pi by 3 where this pi by 3 belongs to closed interval 0 to pi. So y-ங்கிறது cos inverse 1 by 2. So cos inverse 1 by 2 is equal to y, that is pi by 3. So நம்ம second term calculation complete பண்ணிட்டோம். The third term வந்து principal value branch கண்டுபிடிக்க தேவையில்லைன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஏன்னா cot inverse 2. So cot டேபிள்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ 2 அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்காது. ஸோ அதை அப்படியே வச்சிருங்க. So cos inverse minus 1. இப்போ கொஸ்டினில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். Now sin inverse of minus 1 plus cos inverse of 1 by 2 plus cot inverse of 2 is equal to sin inverse minus 1 minus pi by 2 plus this is pi by 3. Third term as it is cot inverse 2. So இந்த ஆங்கிளை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 2 டேர்ம்ஸ்க்கு மட்டும் எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம். எல்சிஎம் இஸ் 6. இப்போ இது 3ஆல மல்டிப்ளை ஆகும். minus 3 pi. This term is multiplied with 2. So 2 pi plus cot inverse 2. So இந்த term வந்து இதோட நியூமரேட்டர் எழுதுறாங்க தனி term. Minus 3 pi plus 2 pi is minus pi. So minus pi by 6 plus cot inverse 2. So negative term second வரமா எழுதிடலாமா? Is equal to cot inverse 2 minus pi by 6. இதுதான் the sumோட answer. Answer cot inverse 2 minus pi by 6. Second division. Third division பார்க்கலாம். Wait a minute now. So third division, cot inverse 1 plus sin inverse of minus root 3 by 2 minus secant inverse of minus 2. So three terms மே நம்ம calculate பண்ணணும். x, y, z எடுத்துக்கலாம். So calculate பண்ணிட்டு simplify பண்ணிடலாம். Question number 2. Division 3. Find the value of cot inverse 1 plus sin inverse minus root 3 by 2
minus secant inverse minus root 2. Solution. So first term x எடுக்கலாம், second term y, third term z. Let cot inverse 1 this is equal to x. Then cot x is equal to 1. So cot tan la 1 நாள் cot ல 1 தான். That is in pi by 4. That is equal to cot pi by 4. So left ல வந்து cot x இருக்கு. இப்போ நீங்க principal value branch எழுதிருங்க. எழுதுறது பெஸ்ட். ஓகேங்களா? The range of principal value branch of cot inverse x. This is open interval 0 to pi. அப்போ இப்போ நீங்க செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா this is 0, this is pi. ஆனா 0 pi இன்க்ளூட் ஆகாது open interval. pi by 4 45 டிகிரிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கு. But surely this pi by 4 belongs to this range. Therefore, x is equal to pi by 4, where this pi by 4 belongs to open interval 0 to pi. So, இப்போ xங்கிறது என்ன? It is cot inverse 1 is equal to pi by 4. So, இப்போ இதில் வந்து நம்ம first term முடிச்சிட்டோம். இப்போ second term பார்க்கலாம். Second term sin inverse minus root 3 by 2. Let sin inverse minus root 3 by 2. This is equal to some other variable y. So in next line, sin y is equal to minus root 3 by 2. So minus sin எப்ப root 3 by 2 வரும்? In 60 degree. So sin pi by 3. So we know one result. Sin minus sin theta is equal to sin of minus theta. இப்போ இது எப்படி போட்டுக்கலாம்னா sin minus pi by 3 எழுதலாம். இப்போ sin y is equal to sin minus pi by 3. ஸோ உங்களுடைய பிரின்சிபல் வேல்யூ பிரான்ச்ல இருக்கான்னு பார்த்தா ஸோ ரேஞ்ச் ஆஃப் principal value branch of sin inverse x. So it is closed interval minus pi by 2 to plus pi by 2. The minus pi by 3ங்கிறது இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள வரும். ஸோ உங்களுக்கு நல்லா புரியும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து அந்த குவாரண்ட் போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். This is minus pi by 2, this is plus pi by 2. So minus pi by 3 நம்ம fourth quadrantல இருக்கு. So therefore y is equal to minus pi by 3, where this minus pi by 3 is belongs to closed interval minus pi by 2 to plus pi by 2. So y-ங்கிறது sin inverse of minus root 3 by 2. Sin inverse minus root 3 by 2. This is equal to minus pi by 3. இப்போ second term நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So third term மட்டும் calculate பண்ணணும். So third term, let secant inverse minus root 2. This is equal to some variable z. Then secant z is equal to minus root 2. This is equal to first minus போட்டுருங்க. Secant இப்போ cosல எப்போ 1 by root 2 வரும் பாருங்க. So 1 by root 2 அப்படிங்கிறது cosல எப்போ வரும்? So pi by 4ல வரும். அப்போ secant pi by 4. Secant உடைய principal value branch
க்ளோஸ் இன்டர்வல் 0 to pi, அதில் pi by 2 மட்டும் கிடையாது. ஓகேங்களா? The range of principal value branch of secant inverse x is closed interval 0 to pi. இதில் வந்து pi by 2 மட்டும் கிடையாது. இப்போ நீங்கள் குவாரண்ட் போடுங்க. இதுதான் 0 to pi. 0 இது pi. இல்லை pi by 2 மட்டும் கிடையாது. ஆல்ரெடி சீக்கன்ல இப்போ தான் ஒரு சம் பார்த்தோம். இது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், இது செகண்ட் குவாட்ரண்ட். ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருந்தால் உங்கள் ஆங்கிள் பாசிட்டிவாக இருக்கும். இங்கே நெகட்டிவாக இருக்கு. இப்போ நெகட்டிவ்னு சொல்லும்போது செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கிறதுனால நம்ம பை மைனஸ் எழுதலாம். இஸ் ஈக்குவல் டு சீக்கண்ட் பை மைனஸ் பை பை 4. இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. 4 pi minus pi 3 pi 3 pi by 4. The left side secant is z. 3 pi by 4 இந்த ரேஞ்சில் இருக்கான்னு பார்த்துடலாமா? pi by 4 it is 45 degree. 3 times 45. So உங்களுக்கு 135 வரும். Surely that angle belongs to second quadrant. ஓகேங்களா? Therefore z is equal to 3 pi by 4, where this 3 pi by 4 is belongs to closed interval 0 to pi. ஸோ என்ன செட் ரிமூவ் பண்ணுறோன்னா சிங்கிள்டன் செட் பை பை 2 கிடையாது. இது ரஃப் ஒர்க்கு கிடையாது. நீங்கள் வந்து பக்கத்தில் வந்து கிளியராக எழுதிக்கோங்க. இட்ஸ் நாட் ரஃப் ஒர்க். இப்போ இசட்டுங்கிறது என்னன்னா சீக்கன் இன்வர்ஸ் மைனஸ் ரூட் 2 இஸ் ஈக்குவல் டு 3 times பை பை 4. இப்போ நம்ம 3 டேர்ம்ஸும் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ கொஸ்டின்ல கொண்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். நவ் cot inverse 1 plus sin inverse minus root 3 by 2 minus secant inverse minus root 2 is equal to first term odd answer pi by 4 plus second term வந்து minus pi by 3 minus third term 3 times pi by 4. இப்போ டினாமினேட்டர்ல வந்து 4 3 4 இருக்கு. எல்சிஎம் எடுத்துட்டா 12 வரும். The LCM is 12. With 3 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணா அந்த நியூமரேட்டர் இஸ் 3 pi. Plus minus minus ஆயிடும். 4 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம் 4 pi. Here multiply with 3. Already 3 இருக்கு. 9 pi. இல்ல நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 9 இது ஒரு 4 ஆட் பண்ணா minus 13. So minus 13 அதில் ஒரு 3 லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா it is equal to minus 10 pi by 12. சிம்பிளிஃபை பண்ண முடிஞ்சா பண்ணலாம். 5 2s are 10, 6 2s are 12. நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் பாருங்க, minus 5 pi by 6. இந்த தேர்ட் டிவிஷனுக்கான ஆன்சர் வந்து minus 5 pi by 6. And third division ஆன்சர்.